Asante. Kwanza kwa majina ni Uluma Philip, nikiwa Senior Deputy Commissioner for Cooperatives, nikimwakilisha Commissioner for Cooperatives here. Na niko na mwenzangu anaitwa Mr. Nganga Patrick, naweza kusimama tu wa. Asante. Tuairishe mkutano, lakini tukasema acha tuvumilie mpaka mwisho so that we finish the vetting. Nashukuru ile timu ambayo imekuwa inafanya vetting, imevumilia sana. Najua wengine wamekuwa na maneno makali, lakini ndio hali, si kweli? Inakuwa hali, lazima biashara iendelee. So tulikuwa na two agendas today. One of them ilikuwa ni tupate mwongozo kuhusu the inquiry ambayo ilifanywa hapa na ikakuja mkasomewa. Ya pili tulikuwa tuangalie uongozi ambapo tulikuwa tumepanga kufanya uchaguzi. So those two agendas were the main ones, and on the first one, that one of the inquiry, it was done and the implementation was to start, but kumekuwa na some court cases, but now that one has been determined, so the implementation will be starting anytime from now. And the only guidance I can give you is that inquiry inaweza kufanywa na Commissioner for Cooperatives, ama waziri anaweza kuambia commissioner afanye inquiry, na vile vile members wanaweza kuitisha inquiry. So we have those three ways an inquiry can be done. Members wanaweza kuitisha, commissioner mwenyewe anaweza kuitisha inquiry on his own accord, ama waziri anaweza kupeana directive inquiry ifanywe kwa any particular cooperative. So you get an inquiry here, na inquiry sana ukiona inafanyika there is a problem ama iko shida kwa hiyo society. Especially when there is a problem with the governance, then we shall have an inquiry to find out where the problem is. Na tukipata kama kwa mfano pesa imepotea, then we give with the due process followed to recover ile pesa imepotea. Maybe ile nitasema tu ni kwamba kama tuko na any surcharge or anything, we normally give time. Sawa. Saa ile tunasema pesa imepotea na watu fulani wametajwa, what happens, tunapeana what we call intention to surcharge. Na intention to surcharge ikishapeanwa, yule mtu ambaye amepewa intention to surcharge ako na uhuru wa kuappeal the commission, aseme hii ni kweli ama sio ukweli. Sio kweli, akijitetea na iwe sawa, then he is exonerated. Sasa anakuwa cleared. Na ikipatikana ni kweli ile defense amepeana is weak, na we have enough evidence, then the commissioner will go ahead and then issue the surcharge order, of course through the cooperative tribunal, na huyo mtu atakuwa required to pay that money. So what I can tell you now is that that process is here to start because of that court case which was concluded, and therefore it will be proceeding maybe later on after that. And we may not have so much discussion on that because it has to follow the law as it is. Na kitu ya pili ambayo ilikuwa ni election, tumekuwa hapa tumefuatilia, nimekuwa nasunguka around kuangalia what was going on, and what we have noticed is that there is a dispute on who is the member. Sawa. Tumeona dispute iko because kila mtu anasema hawa ni watu yangu hawajaingia, huyu anasema mimi ni member, si jina yangu haiko hapa. Then we have that list that we are looking at ambayo ilikuwa inatumiwa kufanya vetting. And as a side, I would say that is very unfortunate, especially if we have a committee in place. Because kama tuko na kamati na haiwezi kujua who are the members, then that is a real failure on the part of the committee, because the committee inatakana ijue who are members of the society. So that one has really weighed us down. Imetupatia shida sana hapo nje katika the process of vetting. And kile nitasema ni hivi, kama wewe ni kiongozi, hakuna member utasema huyu ni member wangu na huyu sio member wangu. Because ile lugha nimekuwa nasikia huko, watu wa fulani wanaachwa nje, watu wa fulani wanaachwa nje, si ndio? That is not proper, because all of us in a cooperative, we are equal in the eyes of the law. Sisi wote ni members ambao wanatoshana. Kwa hivyo as we move forward, naomba ya kwamba in future tusikie maneno kama hayo. Sawa. Inatakana tujue sisi wote ni wa Kishushe Farm Ranch Cooperative Society,
Kwa hivyo tufanye kazi pamoja. So looking at that, actually we have looked at it and we found that it is not possible to have an election that can stand the test of time. Sasa kulingana zile records ambazo zimekuwa hapo, uchaguzi ile ambayo tunaweza kufanya hapa, tutasema hiyo haitakuwa ni uchaguzi ya maana. Sasa so because of that, and as by the Corporate Societies Act, and of course even as by the inquiry that was done here, which saw some lapses in the governance issues, it is only proper and in order that we dissolve that committee and we have an interim committee that will oversee the cleaning of the register. So, accordingly, we dissolve that committee and we shall be asking you, of course, we could ask the director to appoint 5 people to do on interim, but I think because of participation, we shall be allowing you in the 5 locations, each one of you to give us 1 person to hold office in interim for the next 90 days. Na hakikisha ya kwamba wametengeneza register in those 90 days so that you can come here and hold genuine elections ambazo zitakuwa fair and free. So, in a short while, we shall be dispersing you into your respective zones, into your respective locations. Mutatupatia tu mtu mmoja on interim for the next 90 days kuhakikisha the register is cleaned. Alafu the county office will call for elections ambazo genuine members ndio wataparticipate, ambao watatusaidia kuchagua ofisi ambayo ita run this office in the right way. Hiyo ni sawa sawa. Kwa hivyo as an office, as I said earlier, tunashukuru sana vile mmekuwa watulivu, and therefore with the concurrence of Waziri, then if you can allow us or somebody to guide us now in putting these people in their respective zones so that we can have the 5 interim committee ambao wata run this society for the next 90 days, within 90 days, so that we can have proper elections in this society.